about Delhi riots. I don't know if anybody is interested in that. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഈ ഫാർമേഴ്സ് റൈറ്റ് വന്നില്ലേ, ഇപ്പൊ ഇതില് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇത് അഗൈൻ കോൺഗ്രസ് ടൂൾ കിറ്റാണ്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ മുമ്പ് ഇപ്പൊ സുജിത് ജി സംസാരിച്ചിരുന്നില്ലേ, ഈ ബേസിസിൽ തന്നെ ഇസ്ലാമിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇവര് ഗാന്ധിജി അന്ന് 1947 നടക്കാത്തത്, ദാറ്റ് ഈസ് എ കണക്ടിവിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ പാകിസ്ഥാൻ ആൻഡ് ബംഗ്ലാദേശ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഡൽഹി റൈറ്റ്സിന്റെ ബേസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. When he says that we want to cut Assam chicken neck madri cut ചെയ്ത് കളയണം, that is because they want it to be integrated to Bangladesh. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഈ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നടക്കുന്ന റയറ്റ്സ് ഓർ വാട്ട് എവർ ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഓൺ ദി ഹിന്ദുസ്, ഇറ്റ് ഇസ് അത് മമതാ ബാനർജി എന്താ പറയാ, അവരുടെ പവർ കിട്ടാനായിട്ട് അത് TMC വേഴ്സസ് BJP ആണ്. ആക്ച്വലി നോ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് TMC വേഴ്സസ് BJP. ഇത്ര നാൾ അവിടെ BJPക്ക് ഒരു റോള്, BJP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതായി വലുതായി വരികയായിരുന്നു. ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾവേസ് ബീൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഓർ ജിഹാദീസ് വേഴ്സസ് ഹിന്ദുസ്. ഇപ്പൊ അത് ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മുഴുവൻ TMC പോയ കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് TMC വേഴ്സസ് ഹിന്ദുസ്. അപ്പൊ BJP ഒരു എൻറ്റിറ്റി അവിടെ വരണത് ജസ്റ്റ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഹിന്ദുസ് ആണ്. അത് കാരണം ഹിന്ദുസ് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോണു, അല്ലാണ്ട് ആ എൻറ്റിറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. അത് ജസ്റ്റ് ഹിന്ദുസിനെ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് ഐ ഹിയർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡേ ഇൻ ഡേ ഔട്ട്, വാട്ട് ഈസ് BJP ഡൂയിങ്, വാട്ട് ഈസ് BJP ഡൂയിങ്. BJPയുടെ ഹെഡിനെ ഇന്ന് അടിച്ച് അവരെ ഹോസ്പിറ്റലിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓഫ് BJP. You can't have BJP go there like ninja warriors and fight. That doesn't work. They are human beings. They are normal karyakartas who work like you and me, who come here, who sit and speak. And many of us, we have seen how they have lost their life fighting for a cause. വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആണ്. ഇവിടെ TMC goons, which is jihadis, like how Kerala Communist Party supports jihadis, same way Trinamool Congress also support jihadis. Because അവർക്ക് അവിടുന്ന് ഫണ്ടിങ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് അവിടുന്ന് അമ്യൂണിഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് അവിടുന്ന് വോട്ട് ബാങ്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. Local people call Bangladeshis, they make them settle in their homes. Many a times, the local mullahs, they marry Bangla girls or Rohingya women. അത് സെക്കൻഡ് വൈഫായിക്കും മറ്റോണ്ട് തേർഡ് വൈഫായിക്കും അവർക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇവർ കല്യാണം കഴിക്കും. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇപ്പം നമ്പർ ഓഫ് വൈഫ്സ് 4 ഒന്നല്ല, ചിലവർക്കൊക്കെ 10 ഉണ്ട്. 62 ചിൽഡ്രൻ, 72 ചിൽഡ്രൻ ഒക്കെയാണ് ഇപ്പൊ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇമാജിൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഡെമോഗ്രഫി ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാ വരണേന്ന്. ഇതിനെപ്പറ്റി ആരും സംസാരിക്കണില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് ലീഗൽ അല്ല, അവർക്ക് അതൊരു സെറ്റപ്പിലല്ല. ഇപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഈ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരും ഒന്നും പറയില്ല. അവിടെ ചോദിക്കാനും പാടില്ല. ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടിയാണ്, നിങ്ങളെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോയിന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ദ ജിഹാദിസം വർക്ക്സ് ഇൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ. എന്നുവെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, അതാണ് ഇവർ ബീഹാറിന് വേണ്ടി ഇത്ര ഫൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. വൈ? ബിക്കോസ് ലല്ലു ഇസ് ഇൻ സിങ്ക് വിത്ത് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ബീഹാർ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്തിരി മുകളിൽ പോയിട്ട് യു ഹാവ് ഛത്തീസ്ഗഡ് വിച്ച് ഇസ് അഗെയിൻ ഇൻ ദർ ബാസ്റ്റൺ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി ആ ജിഹാദ് നെറ്റ്വർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഫുൾ പാകിസ്ഥാൻ വരെ കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പൊ ജമ്മു കംപ്ലീറ്റ്ലി കട്ടായി കിട്ടും അവർക്ക്, ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ. ആൻഡ് ദേ വിൽ ഹാവ് അതർ പാർട്ട് ഫ്രം ലോവർ ലെവൽ UP ഓൺവേർഡ്സ്, ചങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. പിന്നെ ഇവിടെ മാത്രം അവർക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി. ഹവർ ദേ ആർ വെരി സ്മാർട്ട്, ഡു നോട്ട് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദം. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ റോഹിംഗ്യാസും ഈ ബംഗ്ലാദേശീസും ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ജസ്റ്റ് വർക്ക് ക്രൗഡാണ്. നോ, ഇവർ വരുന്നത് ഒരു സ്ട്രാറ്റജി വെച്ചിട്ടാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ടു സ്പ്ലിറ്റ് ഇന്ത്യ. ഇവർ സൗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എവിടെയാ വരിക? ദേ കം ടു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കേരള. ദേ നൗ ആർ ഗോയിങ് ടു കർണാടക ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ കോൺഗ്രസ്. ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇവരെ മാൾഡീവ്സിൻസ് വരെ ഇവിടെ സ്ഥലം മേടിക്കുന്നുണ്ട്. സോ സീ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ലാൻഡ് ജിഹാദ് ടു. ഇവര് പെണ്ണുങ്ങളെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോവാൻ മാത്രമല്ല, ഇവർ അവിടുത്തെ ലാൻഡും ഗ്രാബ് ചെയ്യണുണ്ട്. This is what Asim Khan did under Akhilesh Yadav's father's rule completely. UP യിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ യോഗി വന്നിട്ടാണ് UP കോൺഗ്രസ് മുക്തമാക്കിയത്, ഈ ജിഹാദി മുക്തമാക്കിയത്. യോഗിയുടെ 10 years cleaned up that state. ഇനിയും ഉണ്ട് കുറെ ക്ലീനപ്പ് ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ബൈ ദി എൻഡ് ഓഫ് ഹിസ് സെക്കൻഡ് ടേം 90% of the gunk will be cleaned. So we want BJP in power in each of these pockets. From Haryana, Punjab, Himachal, Chhattisgarh, Bihar, West Bengal.
ഇന്നാലേ നമുക്ക് ഈ രാജ്യം അഖണ്ഡാക്കി കിട്ടാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടില്ല. വി ആർ when you say akhand bharat, don't think that we are thinking of Pakistan or Bangladesh or anything like that. No, that is already given away. That we don't want that filth. You do not want that filth at all. But idanne akhndaki vekkanenge itra paniyundu because of the negative elements like Congress and communists. These traitors have already created a big hole in the country. So this concept has to be very clear to everybody. And believe me, this is the fight is not against Indians. The fight is not against getting India for a communist party or Congress party for their dynasty. Allah, this is pure Ghazwa Hind, nothing else. They want Islam established. This the path is known as Islamization of India. Nothing else. അതാണ് ഇവരുടെ ഈ പോപ്പുലേഷൻ വാർ. ഇത്ര അഗ്രസീവ് ലവ് ജിഹാദ് എന്തിനാണ് ഇവർക്ക്? വേർ ദേ ചേഞ്ച് ദർ നെയിം, ദേ കം ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി. 4 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പറയണത് ഞാൻ മുസ്ലിമാണ്, എന്നിട്ട് കൊല്ലുന്നു. അതിൻ്റെ വല്ല പ്രൂഫ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെട്ടിക്കൊന്നിടുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ദേ ആസ്ക്. എല്ലാ സ്ഥലത്തും റൈറ്റ്സിൽ നോക്കും, മേവാത്ത് റൈറ്റ് ആയിരുന്നു, എവ്രിബഡി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ആൾക്കാരായിരുന്നു. ആൻഡ് ദേ വെർ ഓൾ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ നേച്ചർ. Tahir Hussain, AAP counselor, he's an illegal Bangladeshi who is sitting there. How did AAP make him a counselor? അയാളുടെ വീട്ടിൻ്റെ മോളിൽ നിന്നാണ് കോക്ടെയിൽ ബോംബ്സ് എറിഞ്ഞിരുന്നത്. അയാളും സർജിൽ ഇമാമും കൂടിയിട്ടുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് ഇവർ അങ്കിത് ശർമ്മയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തിരുന്നത്. ഈ അങ്കിത് ശർമ്മ വാസ് സ്റ്റാബ് 200 times and actually put it in the gutter. ഓക്കെ, ഇയാളെ എന്തിനാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? വൈ വാസ് അങ്കിത് ശർമ്മ ടാർഗറ്റഡ്? ബിക്കോസ് ഹി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് താഹിർ ഹുസൈൻ ഇസ് എ ബംഗ്ലാദേശി. That is the reason why he was targeted. That is why Sharjil Imam is in prison too. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാവരും കരയുന്നുണ്ടല്ലോ, അയ്യോ അവൻ അവിടെയാണ്, അതാണ് ഇതാണ്, ഹീസ് സച്ച് എ നൈസ് ജേർണലിസ്റ്റ്. നോ, ഹീസ് നോട്ട് എ ജേർണലിസ്റ്റ്, ഹീസ് എ ബ്ലഡി ടെററിസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഹീസ് ഇൻ പ്രിസൺ. സെയിം ഗോസ് ഫോർ എന്താണ് ഉമർ ഖാലിദ്. ഇവര് ടെററിസ്റ്റ് ആയ കാരണമാണ്. ബിക്കോസ് ദേ വർ പ്ലാനിങ് ഓൺ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇന്ത്യ. ദർ ഇസ് എ കോൺക്രീറ്റ് പ്രൂഫ് ദർ. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ ഇൻ പ്രിസൺ. So anybody else who comes and says that no, this is injustice, fascism, tell them no, terrorists will be held like this only. They will be treated like this only. That is the rule of the land. ഇത്ര നാള് കോൺഗ്രസിന്റെ സമയത്ത് റൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പാകിസ്ഥാനീസ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഹിന്ദുസിനെ കൊല്ലാനായിട്ട്. ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കോൺഗ്രസ് റെജീം അറ്റ് ആൾ. So ഈ ഒരു കാര്യം, ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദിസ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഇവർ ACP സന്ദീപ് ലാംബ and what we say, Ankit Sharma, then ഈ താഹിർ ഹുസൈൻ ആൻഡ് ഷർജീൽ ഇമാമിൻ്റെ IB officer ആണ് ഈ അങ്കിത് ശർമ്മ. വെൻ ഹീ റിക്കഗ്നൈസ്ഡ് ദിസ്, അപ്പം ഇവർ ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഇവർ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവിടുന്നാണ് ഇവരെ പൊക്കി പിടിച്ചെടുത്തത് ഡൽഹി പോലീസ്. ആക്ച്വലി ഫോർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു ഡൽഹി പോലീസ്. അവർ വളരെ അഡ്വാൻസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരെ പിടിച്ചെടുത്തത്. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് സോ ഈസി. അപ്പോൾ സി, ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ തിങ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ക്രൗഡ് ഡസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ടെററിസം. ദീസ് ആർ ഓൾ ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, വെരി ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ പീപ്പിൾ ഹു ആക്ച്വലി ഡിഡ് ദിസ്. എന്നിട്ടാണ് വി ആർ സിറ്റിംഗ് ഹിയർ ആൻഡ് തിങ്കിങ്. നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അണ്ടർ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എവറി ഡേ 12 o'clock he used to suspend the proceedings in the parliamentary house in order for him to go and do namaz. ഇത് എവിടുത്തെ ന്യായമാണ്? Where is this? Mayawati, there is a video of Mayawati questioning him. How can you do that? Why every 12 o'clock you are disappearing from him here? അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞ ഇത് that Islamism is acceptable. എന്താ വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് അത് വോട്ട് ബാങ്ക് ആക്കി വെക്കണം. സോ ഇറ്റ് ഇസ് അപ് ടു ദി ഹിന്ദുസ് ടു തിങ്ക്. ഐ ഓൾവേസ് ടാർഗറ്റ് ഹിന്ദുസ് ബിക്കോസ് ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് their foolishness which is causing them to actually lose the only land that actually belongs to them. You have already given others the land, which is Bangladesh and Pakistan. അവിടെ മൈനോറിറ്റീസിന്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കൂ എന്താണ്. വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ക്രിസ്ത്യൻസ്, ബുദ്ധിസ്റ്റ്, ജെയിൻസ് ഓർ സിഖ്സ്. And then you think the others should think whether you need to support Hindus or you need to support Pakistan. Because for them, the concept is very, very clear. 70 children, 5 wives, the concept is very, very clear.
They are least bothered when they see a rich Hindu. They say that it does not matter. He will have at the most one or two kids. When our population changes, we can just rule their house. We can just take it over. And it is not, something that will not happen. 1947, you ask the Hindus who ran away from Pakistan, that is exactly what happened there. They were rich, they were very influential, they were the most, Sindhis were the most influential people in Lahore. They had to leave everything, they had to let go of their, many of them lost their daughters because they were raped and butchered. But they had to move out, and they had to move out to India. They lost everything. Who took all of those? It was these illegal people who came from UP, etc., who took. They are now living in those palatial homes which Sindhis had built. അപ്പൊ ഇത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സെയിം വിത്ത് കാശ്മീരിലും ഇത് തന്നെയല്ല നടന്നത്. കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റ്സ് പോയപ്പോ ആ വീടുകളൊക്കെ അവരുടെ നെയ്ബേഴ്സ് എടുത്തു, അത്ര തന്നെ. So when they look at it and they say, oh, I am poor, don't feel sorry that they are poor. They have 20 children, that is why they are poor. That is their deed. But അവരുടെ ബോട്ടം ലൈൻ അവർക്ക് അറിയാം that once demography changes, ഞങ്ങളുടെ poverty richnessൽ മാറും എന്ന് വെച്ചാൽ we can grab that. ഈ ലാൻഡ് ഗ്രാബ് കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ്. ഈ വക്ത് ബോർഡൊക്കെ എങ്ങനെയാ വന്നേക്കണം, ഈ ലാൻഡ് ഗ്രാബിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാ വന്നേക്കണം. നിങ്ങൾ എവിടെ നോക്കിക്കോളൂ, ഒരു ചെറിയ മസർ കാണണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു ഗ്രീൻ ക്ലോത്ത് ഇടും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് കുഴിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ മസ്ജിദ് ഉണ്ടാക്കും, എന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ സ്ട്രക്ചർ ഇല്ലീഗലാന്ന് പറഞ്ഞ് ഗവൺമെന്റ് വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോൺസ് എടുത്ത് എറിയും. അത് കഴിഞ്ഞ് പറയും, യോ ഞങ്ങൾ വിക്ടം ക്രൈ ആണ്, ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് കോമൺ മോഡസ് ഓപ്പറൻഡി. അപ്പൊ ഇത് ഈ ആസ് രമ്യാജി said, ഒരു സീറ്റ് തൃശ്ശൂർ ജയിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ല ക്രൈറ്റീരിയ. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മൈ റിക്വസ്റ്റ് ടു each one of you who wants this country preserved, on an election day, if you sit complacently and think that, oh, okay, anyway, കേരളത്തിൽ കിട്ടില്ല, മറ്റേടത്തേ കിട്ടുള്ളൂ, that will be a big blunder. Because you have to go exercise your right. You have to tell them that even in a place like Kerala, we are changing. Because otherwise, you will have an image that this state is an anti-India state. ഇന്ന് അശോക ജിൻഡൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്ന് ഒരു മല്ലു കുട്ടീനെ വെളിയിലാക്കി. അവർ നല്ല പ്രേമത്തോടെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. ബിക്കോസ് ഹി വാസ് ടോക്കിംഗ് നോൺസെൻസ്. ഹി ഡിഡ്ന്റ് ഈവൻ നോ വാട്ട് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റാം മന്ദിർ ഇസ്. ആ കുട്ടിക്ക് ഇംഗ്ലീഷും പറയാൻ അറിയില്ല, ഒരു ചുക്കും അറിയില്ല. ഹിസ് ജസ്റ്റ് സിറ്റിംഗ് ദർ ബ്ലാബറിംഗ്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോഡക്ട്സിനെ നമ്മൾ വെളിയെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും they are never going to have a stand. They will never assimilate. Who will they assimilate with? They will assimilate with Pakistanis, and they will be culled like dogs within few years. They will be just used and thrown away, unless he is actually ready to convert. Then it is a different thing. But this is something which we need to teach our kids, which we need to tell everybody. And complacency uttum padilla. If you are living in a state outside Kerala, please make sure you mobilize your friends on the election day and go and vote. We don't need 400 par, we want 500 par, so that this traitor opposition is completely disintegrated and annihilated in India, so that you can have a proper organic opposition come up. We need an opposition. So in another 5 years, it will come up. That needs to be an organic pro-India opposition. അല്ലാണ്ട് ചുമ്മാ എല്ലാത്തിനെയും ഈ ഹിൻഡറൻസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒപ്പോസിഷൻ ആയിട്ട് കാര്യമില്ല. ദാറ്റ്സ് ഓൾ വാട്ട് ഐ വുഡ് സേ. താങ്ക് യു. ഇനി ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ, അതോ ക്യാൻ ഐ ക്ലോസ് ദ റൂം?